Okay, so last time we have seen. Okay, so we have seen objectives, but I told you that we'll just go through this. Now, this is an activity which is regarding a communication. You can see the screen, right? Everyone? Yes, yes. Okay. So if you see this picture, okay, what do you think about what is happening in the picture? If you could narrate. One mom is tell Excuse something. me, Mm-hmm. Abhishek here. Mm-hmm. It Yes, seems to Abhishek. be like, ma'am, it seems to be like the mother is scolding her son. Mm-hmm. Okay. And what are his expressions? Like, how do you feel like the boy's expressions? He looks angry. I don't think so. He's taking it seriously. Yes. Okay, he's angry, you say, and what you say, Abhishek? I'm saying that I don't think so that boy is taking his seriously. Uh-huh. Right. So he's looking as if, why are you always screaming about me and you're always complaining about Yeah. me, you know? He has that kind of expression. So this is what the it is just a small activity about the communication where we say in definition that we share ideas, information, feelings, attitudes, beliefs, you know, all these things are shared through communication. Now with this picture you see all these things are being said here. If you see mother in her, if we just imagine this picture is like this, that mother is in agitated tone, she's a bit angry, and you always eat junk food, you will fall ill, you don't listen to me, you have become so stubborn. Suppose that is the conversation going on between the child and the mother. Child to mother, you are always giving me milk and vegetables, I don't like them, why don't you give me pizza with veggies on top, you don't love me. Okay, this is just an imaginary conversation which has been put, but what we have to see is that in the communication you see all things have come. You always eat junk food is fact and information that is being said through this communication. You will fall ill, it is a belief that is being expressed. You don't listen to me, it is a feeling and attitude that is being expressed in the communication. You have become stubborn, it is an impression. Child is saying, you're always giving me milk and vegetable, it is again a fact and information. Maybe the child is feeling it's always so, I don't like them, his feeling and attitude. Why don't you give me pizza and veggie on the top? It's an idea, you don't love me, it's an impression. So this is how the communication works. It is how all the things are shared in such a small conversation, that they are expressing, they are showing their belief, they are giving an impression about that particular thing. So this is how the communication works. It is just a activity. So we had skipped that yesterday. Today we have seen the objectives. We last time we have seen the objectives, and what are the objectives that we have covered in the last class yesterday. Today we'll see the elements of communication. So what are the elements? So actually it is a process, right? How does communication work? Now it has all these parameters: sender, receptor, message, coding, channels, decoding, feedback, and noise, that is barriers. नाउ प्रोसेस मध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर देर इज अ सेंडर. whenever communication is in between two people, so एक सेंडर होगा जो मैसेज देगा, वो मैसेज को एनकोड करेगा, फिर वो किसी चैनल थ्रू भेजेगा, रिटन भेजेगा, ओरल भेजेगा, एक्सप्रेशंस देगा, एनीथिंग वॉट एवर द मीडियम ही चूजेस, it goes through that medium. Then it is decoded by the receiver. He receives the message, he gives the feedback, that feedback is again encoded, it is sent by the another channel and it is again decoded. So हे encoding decoding ची जी process असते ना, ती mainly it is acting as an this is a communication process between sender and receiver. So हे just तुम्हाला
क्वेश्चनिंगला आलं तर ही प्रोसेस लक्षात ठेवा, कारण ही कम्युनिकेशनची प्रोसेस आणि हा डायग्राम ऑलमोस्ट सगळीकडे मी शिकवते. म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली इन द MBA syllabus, it is also I have been teaching it for BBA students. They also have it for commerce students, for basic communication lessons they have it. So I don't know, this is very favorite thing they have. So you just go through, it is very simple. There is nothing difficult in it. So असं होतं. आता ही झाली त्यांची डायग्रामॅटिक प्रोसेस, जी एन्कोडिंग डिकोडिंगच्या लँग्वेज मध्ये. ही खाली जी मी दाखवली आहे ना, ही ऍक्च्युली घडते. म्हणजे Ma'am, what it's happens is computer language. communication takes place in these 6 parts. Now Excuse me. whenever, yes, Uh, काय it, झालं? it's look like computer language, coding, decoding. I know. It is given in the same pattern in the books also. It is Okay. coding, decoding. What does it say is, हम जब मैसेज भेजते हैं तो we send it with some, it gets decoded, encoded in our brain. That is what they say, and it has been sent through words, through expressions or through medium to the other person. That person decodes it. आता त्याचा अर्थ काय मी सांगते तुला. आता त्याचा अर्थ असा असतो की एखादा सेंडर, when he is sending a message, that message is, he is formulating the message. आता मला काय बोलायचंय हे माझं ब्रेन तयार करते, राईट. आता ही प्रोसेस कशी समजवायची, तर माय ब्रेन इज कंटिन्युअसली वर्किंग ऑन इट, की व्हॉट वर्ड्स, व्हॉट सेंटेन्सेस, हाऊ शुड आय मेक द थिंग्स इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड. सो आय एम फॉर्म्युलेटिंग द थिंग्स. ओके, माझ्या डोक्यामध्ये हे फॉर्म्युलेशन चाललंय, बिकॉज राईट नाव आय एम द सेंडर. देन आय एम कन्व्हर्टिंग द थिंग्स in the proper words and sentences, and I am sending it to you. So हे सगळं fraction of second मध्ये होते माझ्या brain मध्ये. Now I am sending the message to you. You are receiving it. Now you all students, almost more than 50 plus students we have today in the class, आप सब उसको receive कर रहे हो सेम चीज को. लेकिन आपको पता है मजा ये होता है कि आप सब अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करने वाले. You all are going to interpret in the different way, because this is how we are differ. So encoding process and decoding process, encoding तो same हो जाएगी, लेकिन decoding में differences आएंगी. हर कोई अपनी अपनी हिसाब से उसको डिकोड करेगा, जिसकी जैसी सोच है, जो जिस तरीके से उस चीज को लेगा, जिसका उस तरीके की उस चीज की तरफ एटीट्यूड है, वैसे वो उसको इंटरप्रेट करेगा. आफ्टर इंटरप्रिटेशन ही विल गिव द फीडबैक, क्योंकि उसने उस चीज को जैसे लिया है वो उसी ढंग से उसका फीडबैक देगा, और वो फीडबैक आप तक आएगा. जैसे यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिखा है, एक्टिविटी जो दिखाई है मैंने, यहाँ पे एक बंदा है, उसका आज सुबह ऑफिस में झगड़ा हुआ है. Okay, he had an argument with the other guy who is sitting in the down line with a coat. जिसने जैकेट पहना हुआ है ब्लैक कलर का, उसके साथ उसका सुबह कुछ वर्बल कम्युनिकेशन हो गया था इन अ बैड वे. तो इन दोनों के कम्युनिकेशन के ऊपर अभी ये एग्जाम्पल है. अभी जो पहले वाला बंदा है वो सैमी है, सैमी कोवर्कर स्क्रीम. ये जो नीचे वाला है इसका नाम सैमी है. ये अपनी दिमाग में सोच रहा है, इसको एक मैसेज भेजना है इस बंदे को, राइट. उसको एक ईमेल लिखना है कि सुबह जो झगड़ा हुआ इसके ऊपर ही वांटेड टू राइट सम ईमेल. सो नाउ ही इज थिंकिंग, अभी वो सोच क्या रहा है, दिस सैमी ही स्क्रीम्ड ऑन मी, ओके, आई नीड टू टॉक टू हिम. ये मेरे पे सुबह चिल्लाया, मुझे उससे बात करनी है. ये अभी उसके दिमाग ने सोचना स्टार्ट कर दिया, फॉर्मुलेट करना स्टार्ट किया. नाउ फॉर्मुलेशन में उसने प्रॉपर सेंटेंसेस लाना स्टार्ट किया. I will tell him how I felt. Tomorrow is Sunday. He will read it peacefully. It's difficult talking to Sammy, so let me email him. अब उसने फॉर्मुलेट क्या कर दिया उस सिचुएशन को, कि मुझे उसको बताना है कि मुझे कैसे लगा, बिकॉज ही स्क्रीम्ड ऑन मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, राइट. कल संडे है, आराम से पढ़ेगा, सोचेगा, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेगा खुद के बारे में, एंड सामने बात करना तो इम्पॉसिबल है, तो मैं उसको ईमेल लिखता हूँ. अभी वो क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है ईमेल में. डियर सैमी, आई फेल्ट हर्ट while with you raising your voice. I felt hurt with you raising your voice. हाँ, मुझे बुरा लगा कि तुमने मेरे साथ जोर से बात की. आई एम श्योर वी विल वर्क कॉर्डियली इन फ्यूचर.
ओके, अब वो क्या कर रहा है, पैचअप करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे उसने स्टार्ट किया वैसे लिखने के टाइम वो काफी सारा सॉफ्ट डाउन हो गया है, राइट। ही इज सेइंग कि ओके आई हैव विल वर्क कॉर्डियरली इन द फ्यूचर। अभी उसने ये मैसेज सेंड कर दिया, वो रिसीव हो गया। फिर ये जो बंदा है दूसरा सैमी, उसको ये मेल आया। द मोमेंट उसने देखा इस मेल को, उसके दिमाग में द रिसीव होते ही आया, ओ इट्स अ मेल फ्रॉम अमर, लेट मी रीड इट। ओके, अभी इसका इंटरप्रिटेशन देखो। इसकी दिमाग में सब सुबह का झगड़ा बैठा हुआ है। अब उस हिसाब से वो इंटरप्रेट कर रहा है। Yes, I lost my temper. Abhi usne have screamed on him. But if he was hurt, then he would have spoken tomorrow. Why is he sending a mean official email? Maybe he wants to keep a record and show it to boss. राइट। अब ना ये इंटेंशन अमर का था कि इसका रिकॉर्ड बनाऊंगा, बॉस को दिखाऊंगा, सैमी से अग्रीमेंट लूंगा इसके ऊपर कि तू चिल्लाया मेरे पे, ऐसे कुछ नहीं था। उसको तो एक्चुअली पैचअप करना था। पर इसने इंटरप्रेट क्या कर दिया कि ठीक है मैं चिल्लाया, आई अग्री मैंने चिल्लाया, लेकिन ये मेरे से सामने भी तो आके बात कर सकता था, इसने मुझे ईमेल क्यों लिखा। इसका मतलब वो रिकॉर्ड करना चाहता है, वो इसका प्रूफ रखना चाहता है, एंड देन ही इज रिप्लाइंग अकॉर्डिंग टू हिज इंटरप्रिटेशन। उसने रिप्लाई में क्या लिखा, अमर वी वेर स्पीकिंग इन द सेम वॉल्यूम। अब वो क्या बोल रहा है, मैं नहीं चिल्ला रहा था, तू भी मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, राइट। नॉट श्योर हाउ यू गॉट द इम्प्रेशन दैट आई वॉज शाउटिंग, यू मेड एरर इन दैट फाइल विच आई हैड टू रेक्टिफाई। ओके, तुमने गलती की थी, उसकी वजह से मैंने तुम्हें डांटा था, और तुम भी मेरे साथ सेम वॉल्यूम से बात कर रहे हैं, एंड देन ही सेंडिंग दिस मैसेज। नाउ दिस इज अ यूनिकनेस बोलो, ब्यूटी बोलो, या डिसएडवांटेज बोलो, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन दैट टर्म, बट दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ये बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाला उस चीज को इंटरप्रेट कैसे करेगा, राइट, कैसे बोलेगा। इसीलिए हमेशा ना, ये एग्जाम्पल एक ऑफिस का एग्जाम्पल है जो डे इन डे आउट होता है ऑफिसेस में। ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। इवन इन माय हस्बैंड ऑफिस आई सी, यू वर्क फ्रॉम होम और यू गो इन द ऑफिसेस, ये सब जगह होता है। You see people are having such kind of disagreements। चिल्लाया, कोई चिल्लाया, किसी को बुरा लगता है, कोई किसी ने मीटिंग में किसी को बोल दिया, किसी को हर्ट हो जाता है, एंड दीज आर द वेरी कॉमन सिनेरियोज। अभी आप हमेशा एक बात याद रखो, इससे सीखने जैसा ये है कि फर्स्ट थिंग इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, राइट। सेकेंड इज आपको आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने, लाइक हाउ टू टैकल सच टाइप ऑफ सिचुएशन। अगर ये Ma'am, होता है, हाँ बोलो। this has happened with me. Can I explain in a short what प्लीज was प्लीज प्लीज, आई विल बी हैप्पी टू हैव अ लाइव एग्जांपल। yeah. यस। This was happened in 2019 before the government हम्म। announced lockdown. So government ओके, announced lockdown in 21st March 2019. Okay. राइट So राइट। before 1 week ago, what happened? At 6 o'clock, we all colleagues are entering the office, and हम्म of most of the guys are wear a mask. Okay, it's a very recently the patients are showing activated in India, in our country. So what happened? यस। हम्म One of my manager, he come and he is sit on his chair, and he is not wear the mask. So I ask her, hey, why you are not wear the mask? And he हम्म। was angry, and he come to me for fight. ओके। I हम्म I keep quiet, and हम्म other guys watching the all this scenario. Then हम्म I get angry. I don't say anything. I don't say a single word. I just get up and go to and come back to home. Means हम्म at 6 o'clock I log in, and at a 6:10 I left from the office. So हम्म and I come to home at a 6:45, and हम्म I receive a call from assistant vice president of हम्म। WNA. He was calling me 10 to 20 times. So I receive a ओके। call, and I explain the entire situations. हम्म So, so the management tell me, you draft one email, so we will हम्म take actions. And after a few days,
That manager is demotion. Oh, great. Okay. I know. See, this is how, that is what I'm trying to tell you. It's uh, uh, what I'm trying to tell you is ki, see now in this scenario, who is this? Who is telling the example? Ajay Gaikwad, ma'am. Ajay. Ajay. Okay, Ajay. See in this example, what was important? What was the priority of your WNS company? Tell me. Why Uh, did they took such a decision? because as a manager, he want to speak very politely with me, Mm-hmm. Mm-hmm. and he directly come to hit me in front of the other employees, other My God. staff. Mm-hmm. It's not fair. So this is a very, very live example which has happened with your colleague C or with your classmate. So what is important? That's what yesterday I was telling you. Soft skills. Okay, there is nothing about than that right now in the in the practical market. Like whenever you go for the job, what was expected by WNS? Even if he said, "Why are you not wearing the mask?" Manager should be calm and composed. He would either say, "Okay, sorry, I forgot the mask, or I'll wear it right now," or he should just say, "Okay, you don't tell me. I know the rules, and I'm going to wear the mask." Okay, thing would have been soft and nicely handled. But what happened? He went and went for a fight. He argued with him and he was about to hit him. Now what does it show? It showed a characteristic of a person who loses his temperament, right? He doesn't know how to behave with the people who are working under him. He doesn't know how to be polite and respectable to others. So they don't need such type of people. एंड दिस इज व्हाट इज द टुडे सिनेरियो इन द मार्केट. सो आप काम में कितने भी अच्छे हो, उसको अगर वो बहुत अच्छा भी होता ना काम में, तभी भी WNS उसको निकाल देता. Okay, so this is how the MNCs, especially all MNCs, are focusing on it. That was I was trying to tell you. अभी communication के through जो हमें उस ये example से सीखना है वो ये है कि आपकी language बहुत soft होनी चाहिए. आपकी लँग्वेज में आपको सामने वाले को समज द्यायची, शिकवायचं त्याला, पण ती सुद्धा खूप प्रॉपर वेनी शिकवता आलं पाहिजे. कोणाला घालून पाडून बोलणं, कोणाला हर्ट होतील असे शब्द वापरणं, जस्ट बिकॉज यू आर अ मॅनेजर और यू आर अ बॉस इज नॉट ॲक्सेप्टेबल टुडे. हा खूप जुना काळ होता. माहितीये, हे खूप जुन्या वेळेला चालायचं. हे मागे म्हणजे इव्हन आपले पॅरेंट्स, आमचे पॅरेंट्सच्या एरामध्ये जेव्हा त्यांचे जॉब्स होते वगैरे, त्यावेळेला हे खूप चालायचं. तोंडावर शिवी देणं, तोंडावर पेपर्स फेकणं, टेबल्स बँग करणं, जोरजोरात ओरडणं सगळ्यांसमोर. आता नाही, हा सिनेरिओ सगळा बदललाय. अँड दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड. So giving respect through your communication is must, whoever it is. ऍक्च्युली तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये असलेले काम करणारी ती लोक असतात ना, आपल्याला चहा आणून दे, आपल्याला दार उघडायला डोअरमॅन असतो, टी सर्व करायला असतात, त्यांना त्यांना सुद्धा तुम्ही रिस्पेक्टनी वागवलं पाहिजे. ही ह्युमॅनिटी आहे, लक्षात ठेवा. कोणी Ma'am, कोणाच्या, एव्हरीबडी इज वर्किंग टू फीड देअर फॅमिली, राईट? अँड दॅट इज वाय यू शुड रिस्पेक्ट. कोणती पोझिशन तुम्हाला मोठं छोटं करत नाही. प्रत्येक जण काम करतंय, राइट? तुमच्या रिस्पेक्ट तुम्हाला तुमच्या वागण्याने मिळवला पाहिजे. सांगून नाही, की मी मॅनेजर आहे मला रिस्पेक्ट दे, मी मोठा आहे मला रिस्पेक्ट दे. असं नाही. तुमच्या वागण्यातनं तुम्हाला समोरच्याने ऑटोमॅटिकली रिस्पेक्ट दिला पाहिजे. ma'am, हं? yes, if you give me permission, can I share that email with you? येस, प्लीज शेअर. Uh, you cannot share, start screen sharing while the other participant. I think first you have to stop sharing, then I will able to share my screen. येस, आय थिंक सो. मला डाऊट आलाच होता तो. ओके, आय स्टॉप. Okay.
Sorry, I'm not able to share my screen right now. Okay, what is the problem? I don't know. When I click on share, it shows Mm-hmm. me options: Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, Photos, Document, So go on the option of screen. Screen. Okay, Mm-hmm. Click there. and it asks me allow Zoom to record or cast your screen. Start now. Okay, from here now see the file where it is. Are you able to see Yes, my? yes. Hi Ram sir, I can. Can I read or? Hmm. Hi Ram sir, I I, feel very yes, go yes. on. Okay. Hi, Ram sir. I feel very bad while typing this email to you, sir, but I need to inform you what was happened with me today. Today, Hmm. early morning, I enter in the office with wearing a mask, and suddenly Mr. Amol Bhane, sir, team leader, impact fiduciary, enter in office, talking to us and gets and doing some body. So I replied, please don't laugh on us and please make a habit of wearing mask. Your your casual attitude will being reason for die us from this Okay, corona. your voice is breaking. Your casual attitude will being a reason for. Reason for die us from this coronavirus. Mm-hmm. On this my sentence, Mr. Amol Bhame, a team leader, reacted very badly on me and come to hit me in front of entire team. As Hmm. you all of know what is happening in today's date, entire world is suffering from a pandemic called COVID-19. This coronavirus firstly observed in China and then spread in other countries like Italy, Iran, Pakistan, and in India also. In India, this virus was through some foreign people as well as from Indian citizens who travel from abroad. Lots of awareness and rumors also spread in a social media. But still, as an individual person, it is my first responsibility to protect my family and our community. Therefore, I using mask in office also and tell to other people to use mask. If manager of WNS take this in negative way, so it is a very big problem with this person. He can't reaction like this on me, and he don't have right to hit me or threatening to me. From this incident, I feel unsecured in office premises, not for corona fear, but behave of a manager. This is unexpected behavior of WNS manager with a team member because he is a middle manager between agents and higher management. I have been working in this company since 2008, and this is very cottage experience with me in these 12 years because one manager can't treat like this with his team member very brutally. All his behavior hurt me so much. As you know, that few months ago, I was lost my father, and it is very bad time for me and my family. I remember you and Murli sir give me moral support in this period. Therefore, I feel WNS is a part of my family. I Hmm. hope you will understand my emotion and support me to come out from this bad situation. I am still very disappointed to come office because Mr. Amol Bhame sir threat me and try to hit me in front of whole MMC team. I have trust on you sir and hope you will support me to leave from this bad situation. Regard Ajay Gaikwad. Hmm. I know. This is that's what I said. These are the very common scenarios happening. Now here the problem was the attitude. Okay, attitude of your senior who didn't took this thing in a right way. Okay, he took it personally. त्यांनी काय घेतलं माहितीये का की मी मारतोय का लोकांना. आलं लक्षात? हा, तुझं ते मरण्याचं वाक्य जे होतं ना त्याच्यामध्ये ते लागलं त्याला. Frankly अच्छा. speaking, and he interpreted it in a wrong way.
he took that message in a wrong way, and secondly तो ego वर घेतला. He took it की you are telling him that you are killing people because of corona, and that is why he reacted in that way. Now त्याच्या पॉइंट फ्रंटवर त्यांनी शांत राहणं गरजेचं होतं. त्याला काही जर तुझी गोष्ट आवडली नव्हती बोललेली तर he would have just told you on that की don't say this kind of word. I have no intention to kill anybody. It was just I was laughing on you because सगळे मास्क लावून खूप विचित्र दिसतात. ओके सगळे कॉमेडी वाटतात म्हणून मी हसत होतो. बट ओके आय टेक द थिंग बॅक अँड हे तर हे खूप सॉफ्ट स्पोकन वेनी पण सॉर्ट आउट होऊ शकलं असतं तुमच्या दोघांमध्ये. पण ते झालं नाही अनफॉर्च्युनेटली. And it went to hitting you and it went to which created more complex scenario, and that's why WNS has to take this decision about making him त्याचं डिमोटिवेशन करायला प्रमोशन करायला. सो ह्या गोष्टी खूप कॉमन आहेत. मला तेच सांगायचंय तुम्हाला की आपण जे कम्युनिकेशन शिकतोय ना तर हे थिअरॉटिकल ऍस्पेक्ट पेक्षा ना माझा भर चाललाय तुम्हाला हे प्रॅक्टिकल रियालिटीज दाखवायचा आणि तसं बनवायचा की हे प्रॅक्टिकली गोष्टी लक्षात घ्या की आपल्याला कम्युनिकेशन म्हणजे नुसतं बोलणं आलं असं नव्हे. हे गोष्टी शिका तुम्ही यातनं. की अशा म्हणजे हा जर कॉन्शियसनेस तुमच्यात असेल ना की मी बोललो तर समोरच्याचे इंटरप्रिटेशन वेगळं होऊ शकतं, तेव्हा ऑटोमॅटिकली तुमचा तुमच्या बोलण्यावर कंट्रोल यायला सुरुवात होतो. एक लक्षात घ्या. म्हणजे मी इथे म्हणत नाही की अजयचं चुकलंय. अजय वॉज ॲब्सोल्युटली राइट. आय एम नॉट टेलिंग इन दॅट. बट व्हेन यू समटाईम्स कसं असतं आपल्याला समोरचा माहिती असतो की हा याचा अर्थ असा काढेल. हा व्यक्ती याचा अर्थ नक्की तसा काढेल बघ. नाऊ यू नो द पर्सन्स इंटरप्रिटेशन्स पॉसिबिलिटीज ना, तर बोलतानाच गोष्टी अशा बोला की त्या तशा इंटरप्रिट होणार नाही. दिस आर द लेसन्स वी शुड लर्न फ्रॉम सच टाइप ऑफ इन्सिडेंट्स. आणि तुम्हाला सांगू अजय सोबत झालं ना हे कोणाच्याही सोबत होण्यासारखी सिच्युएशन आहे. ही ह्याच्या रिलेटेड झाली. अजयच्या रिलेटेड एक वेगळी केस झाली कोरोनाची मास्कची. पण हाच सेम सिनॅरिओ ऑफिसच्या कामाला घेऊन खूप असतो कंपन्यांमध्ये. रिपोर्ट चुकले, रिपोर्ट्स मध्ये काही गोंधळ झाला, क्लायंटनी तिकडनं ओरडलं, क्लायंटकडनं काहीतरी कंप्लेनिंग मेल आला की खूप मोठे सिनॅरिओज क्रिएट होतात ऑफिसेसमध्ये. डेडलाईन्सचा क्रंच आला. तुम्हाला डेडलाईनच्या आधी भरपूर काही कामं राहिली आहेत की लोकांचे टेम्पर हालतात. लोकं वाटेल तसं दुसऱ्याला बोलून मोकळे होतात. नंतर ते रिग्रेट करतात. पण वर्ड्स हे इतके घाणेरडा प्रकार आहे ना की तो तोंडातनं एकदा निघाला की तुम्ही परत त्याला मागे घेऊ शकत नाही. आणि प्रत्येक वेळेस सॉरी म्हटलं म्हणजे गोष्टीवर पाणी फिरवलं असं नसतं. द डॅमेज दॅट युअर वर्ड्स हॅड मेड टू somebody's feelings, to somebody's thing will never repair. So every time sorry is just an excuse, and the other person is also leaving the thing because he don't want to get into depth of all these things. म्हणून ते ओके म्हणून सोडून देतात, पण ते विसरत नाही. लक्षात घ्या. म्हणून कम्युनिकेशन ऍज अ लीडर तुम्हाला हे म्हणून तुमच्यामध्ये कामनेस, कंपोजर, सॉफ्ट स्पोकन, रिस्पेक्टेबल लँग्वेज, दुसऱ्याला रिस्पेक्ट करणं, मीच फार शाणा, मलाच फार येतं, मलाच जास्त माहितीये, असं मुलगी असो मुलगा असो, मी मुलांनाच म्हणते असं नाहीये. सो हे अटिट्यूड नसणं, प्रत्येकाला एक रिस्पेक्टनी बघणं, ठीक आहे त्याच्यात पण काहीतरी आयडियाज असू शकतात, तो पण मला काही सजेशन देऊ शकतो, हे ओपनली ऍक्सेप्ट करणं, ह्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्यामध्ये डेव्हलप करायच्या आहेत. आय होप या सगळ्यांच्यात असतीलच, पण जे नसतील ते आपल्याला हळूहळू आपल्यामध्ये आणायचे आहे. सो हा जो चॅनल दाखवलाय ना मी, हा कम्युनिकेशनचा चॅनल आहे. सेंडिंग, त्याचं कन्व्हर्जन, मग त्याचं इंटरप्रिटेशन, मग परत त्याला फीडबॅक आणि ते रिसिव्हिंग होणं. हे कम्युनिकेशन ऍक्च्युली असं चालतं. ते वरती जी लँग्वेज दाखवली होती ती जसं अजय म्हटला का अभिषेक म्हटला की कोडिंग आणि डिकोडिंग लँग्वेज ती कम्प्युटरची वाटती, तसं ह्याच्यातच बुक्स मध्ये दिलेलं आहे. पण हे एकदम एक्झाम्पल अप्रोप्रिएट आहे त्याला. सो कम्युनिकेशन मध्ये ही काळजी घ्यायची असते आपल्याला की आपण कसं. आता इथे पण काय झालं माहिती का, सॅमी आणि ह्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन जर तुम्हाला व्यवस्थित करायचे आणि त्याला जर सॉर्ट आउट करायचे किंवा यू वॉन्ट टू मेक इट इफेक्टिव्ह, युअर मीडियम शुड बी करेक्ट. कम्युनिकेशन तुम्ही कुठल्या मीडियमनी करताय, कधी ओरली जायचं, कधी रिटर्नला जायचं, हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. आता आपल्याकडे 2 सिनॅरिओ आहेत बघा. हा पहिला जो माझा एक्झाम्पलचा सिनॅरिओ आहे सॅमी आणि ह्याच्या अमर मधला. तर अमरनी ईमेल लिहिण्याऐवजी अमरनी अशा सिच्युएशन मध्ये फेस टू फेस टॉक करणं जास्त बेटर झालं असतं.
भले 2 दिवसांनी बोलला असता तो, पण 2 दिवसांनी त्यांनी फेस टू फेस बसायला पाहिजे होतं आणि बोलायला पाहिजे होतं. त्यांनी गोष्टी चिघळली नसती आणि ती सॉर्ट आउट झाली असती. पण आता अजयच्या केसमध्ये जे झालं, त्या केसमध्ये त्याला रिटन कम्युनिकेशन वॉज बेस्ट ऑप्शन. कारण इथे तो जर समोरासमोर बोलायला गेला असता, तर अजून ते भांडण पेटलं असतं. राइट? आणि अजून त्याच्यामधनं आणखीन ते वादाकडे गेलं असतं. सो अशा वेळेला रिटन वॉज द राइट ऑप्शन फॉर हिम आणि इकडे ओरल वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम. सो चॅनल करेक्ट चूज करत जावा. ही मॅच्युरिटी आणायची की मॅनेजरशी कधी मी समोरासमोर बोललं पाहिजे आणि कधी मी त्याला ईमेल लिहून बोललं पाहिजे, हा कॉन्शियसनेस तुम्हाला आला पाहिजे. कधी कधी चुकीचा चॅनल वापरल्यामुळे सुद्धा मिसअंडरस्टँडिंग क्रिएट होतात. जिथे ईमेल लिहायला नाही पाहिजे तिथे ईमेलनी केलं की मिसअंडरस्टँडिंग होतं. जिथे व्हर्बली बोलायला नाही पाहिजे तिथे जाऊन तुम्ही डायरेक्ट बोललात तर त्याला अरोगन्सी म्हणून घेतलं जातं. त्याला वेगळं ॲटिट्यूड म्हणून बघितलं जातं. सो ॲज अ MBA स्टुडंट किंवा ॲज अ नाऊ यू आर प्रोग्रेसिंग इन युअर करियर, यू आर प्रोग्रेसिंग इन युअर एज, ह्या मॅच्युरिटीज तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेड असतात. तर हा कॉन्शियसनेस मनामध्ये पक्का करून ठेवता, की बोलताना व्यवस्थित बोलणं, एक सॉफ्टली बोलणं, दुसऱ्याला रिस्पेक्ट देऊन बोलणं आणि राइट चॅनलनी जाणं. जे काही असेल ते. कधी रिटन, कधी ओरल ह्याचा विचार करून पावलं उचलायची. कारण त्याचे रिपरकशन्स खूप वेगळे येऊ शकतात. कॉन्सिक्वेन्सेस खूप वेगळे येऊ शकतात. त्याच्यामुळे आपण ॲक्ट करताना विचार करून करायचा असतो. ॲक्ट केल्यानंतर विचार करण्यात काही अर्थ नसतो, लक्षात ठेव. वन्स यू हॅव डन द थिंग देन यू कान्ट कीप थिंकिंग काय झालं, आता कसं होईल, आता काय होईल. आता जे होणार आहे ते होणार आहे. करायच्या आधी विचार करायचा. सो यातनं आपल्याला तो लेसन घ्यायचा आहे. नाऊ व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मॅनेजमेंट? म्हणजे ॲज अ लीडरचा रोल किंवा तुमचा मॅनेजरचा रोल किंवा एखाद्या मॅनेजमेंटचा गोष्टी करायच्या आहेत तुम्हाला. बीइंग अन MBA स्टुडंट यू विल बी एक्सपर्ट्स इन मॅनेजिंग डिफरंट थिंग्स, डिफरंट पीपल अँड हे. तर काय काय लागतं? फर्स्ट इज डिसिजन मेकिंग अँड प्लॅनिंग. राइट? हाऊ मेनी ऑफ डू एनीबडी ऑफ यू लॅक डिसिजन मेकिंग पॉवर? तुमच्यात आहे का हा प्रॉब्लेम की तुम्हाला डिसिजन घ्यायला त्रास होतो? असं आहे कोणी? ओके. सी डिसिजन घ्यायला त्रास म्हणजे काय होतं माहितीये का? व्हेनेव्हर देअर इज अ पॉइंट वेअर यू हॅव टू टेक अ डिसिजन की ही गोष्ट करायची का नाही करायची, तर अशा मोमेंटला यू वॉन्ट समबडी एल्स टू सपोर्ट यू. मग तुम्ही विचारत जाता, "ए सांग ना काय करू? ए सांग ना काय करू? तुला काय वाटतंय? तुला काय वाटतंय?" ओपिनियन घेणं वेगळी गोष्ट आहे. ही लोकं छोट्या-छोट्या गोष्टीत पण दुसऱ्याचं त्यांना सपोर्ट हवा असतो. की कोणीतरी मला सोबत हो म्हणायला मदत करा. म्हणजे मग मी कॉन्फिडेंटली हो म्हणतो. कारण अशा लोकांना रिस्पॉन्सिबिलिटीज घ्यायला नको असतात. लक्षात घ्या. कारण जेव्हा पण तुम्ही डिसिजन घेता, प्रत्येक नाण्याला 2 बाजू असतात. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साइड. सो डिसिजन एकदा कुठल्याही गोष्टीचा घेतला, तर ईदर ते खूप चांगलं होणार आहे किंवा काहीतरी त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम होणार आहे. बरोबर आहे? तर ते जे प्रॉब्लेम होतो ना, ते त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायची तयारी नसते लोकांची आणि त्याच्यासाठी त्यांना एकट्याला डिसिजन घ्यायची सवय नसते. बट इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड लीडर, यू शुड बी एबल टू टेक द डिसिजन्स. डिसिजन्स कधी-कधी लाईफमध्ये ॲट सर्टन पॉइंट्स घ्यायला लागतात. करायचं का नाही करायचं? फॉर एक्झाम्पल MBAच्या या कोर्सला एनरोल करायचं का नाही? हा डिसिजन असणार आहे तुमच्यासाठी. पेइंग सच अ फीज, वर्किंग एन्व्हायर्नमेंट, त्याच्यातनं येऊन क्लासेस करायचे. मला फिजिकली शक्य आहे का? मी एवढा मेंटली स्ट्रॉंग आहे का? की मी फिजिकली तिथे दिवसभर ऑफिसचं काम करून संध्याकाळी इथे येऊन क्लासेस ऐकणार आहे. हे सगळं डिसिजन्स होते तुमचे. राइट? अँड फायनली यू टूक द डिसिजन. की येस आय एम ग्रोइंग. आता या डिसिजनच्या प्रोसेसमध्ये जर कधी तुम्हाला हेक्टिक शेड्यूल झालं, कधी ऑफिसमध्ये खूप काम झालं आणि इथेही क्लासेसमध्ये खूप होमवर्क दिला गेला किंवा त्या दिवशी खूप हेवी लेक्चर झाले सगळ्यांचे, की त्या दिवशी तुमचं माइंडसेट नव्हतं पण तुम्हाला ऐकायला लागत होतं सगळं. यू नो दिस थिंग्स कॅन हॅपन. किंवा प्रोजेक्ट्स तुम्हाला नाही सबमिट करता आले वेळेवरती बिकॉज यू वर स्टक विथ युअर ऑफिस वर्क्स अँड ऑल. तर हे जे त्याचे अदर पार्ट्स होणार आहेत डिसिजनचे, ते फेस करायचं आपल्याकडे ताकद पाहिजे.
राईट. ते तिथली ती पळपळ, तिथली ती धावपळ, हे सगळी जीवाची ओढाताण, हे सगळं सहन करण्याची आपल्यात ताकद पाहिजे. तेव्हा तुम्ही डिसिजन्स राईट घेऊ शकता. सो ऑलवेज डेव्हलप द कपॅसिटी. आता इथून पुढे आपले छोटे छोटे डिसिजन्स इंडिपेंडेंटली घ्यायला सुरुवात करा आणि त्याचे जे काही कॉन्सिक्वेन्सेस होतील ते स्वतःचे स्वतः टॅकल करायची सवय लावा. राईट. डू नॉट गेट स्केर्ड. कुठल्याही निर्णयाचे दोन्ही बाजू असतात. राईट. कधी कधी चांगली बाजू खूप जास्त असते आणि वाईट थोडीशी असते. कधी कधी एखाद्याला ते चुकून जातं डिसिजन आपलं आणि एखादी गोष्ट होते, पण डिसिजन घ्यायच्या आधी विचार करायचा असतो. राईट. उठून रॅन्डमली डिसिजन्स घ्यायचे नसतात सडनली. You must have thought about taking admission over here for couple of months, couple of days or few days. You would have discussed with your family people, with yourself की बाबा मला झेपेल का, मला जमेल का. राईट. डिसिजन असे ऑन द स्पॉट होत नाही. So always learn or develop the technique of making decisions. Planning. Your days should be planned. किती जणांना सवय टू डू लिस्ट करायची सांगा मला, उठल्या उठल्या. सकाळी उठल्यानंतर आज दिवसभरात मला काय काय टास्क संपवायचे ह्याची लिस्ट कोण कोण बनवतो? मी मॅम. ओके. तुझं नाव सांग ना बाळ, मला इथे दिसत नाहीये कोणीच. सॉरी अगेन, अजय गायकवाड हियर. ओके. अजय. अजय हॅज टू डू इट बिकॉज वर्किंग आणि हे म्हटलं की त्याला ऑप्शनच नाही अजयला. Yes, yes. ओके. एनीबडी एल्स? इतने बच्चे हैं यार, 50 प्लस बच्चे, एक भी जवाब नहीं दे रहा है. बोलो ना यार, बोर हो रहे हो क्या? येस. आशुतोष, सायली, तन्वी, हा. बरं कोमल. झालं. हो म्हणा, नाही म्हणा. काहीतरी तर बोला. हा नाही बोल. मॅम, करतच नाही. नाही करत. राईट. तर प्लॅनिंग करणं ना ही खूप महत्वाची गोष्ट असते, लक्षात ठेवा. त्याच्याने टाइम मॅनेज होतो तुमचा. Hello, राईट. madam. यू शुड. हा बोल. Yashodan is here. I have to येस. plan for a week. Every Sunday, I have to plan for a week, व्हेरी गुड. so ओके. so that I can run my whole week and all schedule. Schedule. यू वर्क यशोधन? Yes, yes. I have my social organization. ओके. एनजीओ? No, trust. ट्रस्ट. व्हॉट इज द नेम? Meds Academy. ओके. So I have to plan for a week. Then so that if I want to run that, I have to plan for a week. So if I didn't plan, it schedule is collapse. ऍब्सोल्युटली. दॅट इज व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल एव्हरीबडी. राईट. आपल्याला आता अशा जबाबदाऱ्या नाही म्हणून तुम्हाला असं वाटतंय बाकीच्या मुलांना की मी काय जॉब करत नाही. Ma'am, you are not audible. Hello. ठीक आहे, कल मग. ओके. नाउ ऑडिबल?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. सो तिथे ना ती बॉस समोरच बसायची माझ्या, मी जिथे काम करायचे तिथे. पण आम्हाला परमिशन नव्हती, की मला काही डाऊट आहे तर जाऊन तिचं केबिनचं दार वाजवायचं आणि विचारायचं मे आय कम इन मॅन म्हणून. तिथून थोडंसं साईडला गेलं की माझं केबिन होतं. तिथे आम्हाला कॉम्प्युटर आणि हे दिलेले होते. आम्ही लॅब वर्क करायचो ना रिसर्चचा वगैरे. तर ते लॅबमध्ये तिथं समोर बसायची ती. मग तिथे जायचं, तिथून तिला ईमेल लिहायचा, की मॅम आय नीड टू टॉक टू यू. मग ते अर्जंट आहे की नाही, कशाच्या रिलेटेड आहे त्याची थोडी आयडिया द्यायची आणि मेल ड्राफ्ट करून पाठवायचा. तिचा लगेच विदिन 5 मिनिट्स रिप्लाय यायचा, की ओके मीट मी ॲट 3 PM, मीट मी ॲट 2 PM. मग ते त्यांचं ते कॅलेंडर ओपन करतात आणि त्या कॅलेंडरमध्ये बघतात, अच्छा आज मला 2 ते 2:30 स्लॉट मोकळा आहे. मग मला ती मेल टाकते, की तू मला 2 वाजता येऊन भेट, आणि तिथे लगेच अपडेट करते, की 2:00 मीटिंग विथ राधिका म्हणून. अशा टाईपचे इतके प्लॅन्ड असतात त्या लोकांचं बिहेवियर. आणि हे MNCs वाले सगळी तुमचे क्लायंट्स तिकडचे आहेत. सो दे आर एक्सपेक्टिंग दॅट काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम यू. त्यांना त्या गोष्टी खूप कॉमन आहेत. त्यांच्यासाठी ते डे टू डे लाईफ आहे त्यांचं. त्यांना त्याच्यात काही वेगळं नाही वाटत. पण एक गोष्ट आहे, त्यांनी तुमचा टाइम खूप छान मॅनेज होतो. यू कॅन डू एव्हरीथिंग इन दॅट प्रॉपर टाइम. नाहीतर ना मोबाईल एकदा हातात घेतला ना, की 1-1 अन् 2-2 तास कुठे जातात कळत सुद्धा नाही आपल्याला. वी डोंट इवन रिअलाइज की 1 अन् 2 तास मी मोबाईलवर नुसतं Facebook आणि WhatsApp बघण्यामध्ये घालवला. अँड दॅट 2 अवर्स इज अ वेस्ट. You have not done any productive work. Okay, there is no time pass. Instead, you are just, troubling your eyes with those rays and all. त्याचा आउटपुट तर काहीच नाहीये. सो अशा गोष्टी आपल्याकडनं होत राहतात. सो ऑलवेज लर्न टू प्लॅन. डू प्लॅनिंग. प्लॅनिंग ऑफ एव्हरीथिंग. Your thing should be planned. Your day should be planned. What you want to do. Your future should be planned. इथून पुढे मला काय करायचंय? MBA संपल्यानंतर what should be my step? Either I'm going in the job, or I am going to do some other courses, or am I going to take some another advanced degree? Am I going to go and study in abroad? काय करायचंय तुम्हाला? हे तुमचं आत्तापासून प्लॅनिंग पाहिजे. गोल सेटिंग म्हणतात त्याला. इट इज मच रिक्वायर्ड. नाहीतर मुलांचं, अरे बऱ्याचदा मुलांशी मी बोलले ना, की व्हॉट इज युअर फ्युचर प्लॅन? माहित नाही मॅडम. काय आता बघू, हे झाल्यानंतर जॉब मिळाला तर जॉब करेल, नाहीतर मग काहीतरी करेल. कोर्सच्या एंडला येईपर्यंत मग मुलांचं काहीतरी कोणी काकानी येऊन, मामानी येऊन, कुठल्या तरी भावानी येऊन सांगितलं असतं, MBA नंतर हे कर, ह्याच्यानंतर खूप स्कोप असतो जॉबला, की ते करायला चालले आपण. आपला इंटरेस्ट एरिया आहे की नाही, आपल्याला त्याच्यात आवड आहे की नाही, आपण त्याच्यात करिअर करणार की नाही, ह्याचं काही घेणं देणंच नसतं आपल्याला. जस्ट बिकॉज somebody said you want to do it. Just because somebody saying you want to do it, असं नसतं. युअर टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लक्षात ठेवा. सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू आपल्या वेळेला असतो. आणि वेळ निघून जाते, ती परत येत नाही. सो यू हॅव टू प्लॅन अँड डिसाइड अँड टेक द डिसिजन्स राईट वे. हे स्किल्स आहेत ना, हे तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेड असणार आहे. सो यू बिकमिंग अ व्हेरी गुड MBA स्टुडंट, यू कमिंग आउट ॲज अ व्हेरी गुड लीडर, इज दिस डेव्हलपमेंट इन यू. लक्षात ठेवा. इट्स नॉट युअर पर्सेंटेज. इट्स नॉट विथ व्हॉट ग्रेड अँड व्हॉट पर्सेंटेज यू आर कमिंग आउट विथ द कोर्स. कारण थिअरॉटिकल ऍस्पेक्ट्स वाचून काही उपयोग नाही. तुमच्यामध्ये हा बदलाव झाला पाहिजे. तुमची पर्सनॅलिटी इन अँड आउट चेंज झाली पाहिजे. तेव्हा तुमच्यामध्ये ते ऑरा दिसतो त्या MBA स्टुडंटचा. तेव्हा समोरच्याला आपल्यात मॅनेजर दिसतो, की ह्या व्यक्तीमध्ये मला मॅनेजर दिसतो, या व्यक्तीमध्ये मला लीडर दिसतो, या व्यक्तीमध्ये मला हे दिसतं. बिकॉज तुम्ही त्या गोष्टी तुमच्यात आणल्या आहेत आणि त्या आता रिफ्लेक्ट व्हायला लागल्यात दुसऱ्यांना. सो स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग युअर सेल्फ. इंट्रोस्पेक्ट करा, की माझ्या ते आहे की नाही. सगळे सगळ्यात बेस्ट नसतात, राईट. आपल्याला हळूहळू गोष्टी स्वतःत आणायला लागतात. सो दॅट इज द फर्स्ट पॉइंट. दॅट इज कम्युनिकेशन साठी लागणारे डिसिजन मेकिंग अँड प्लॅनिंग. सेकंड इज स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गनायझेशन. नाउ इफ यू टेक इन कन्सिडरेशन विथ द मॅनेजमेंट मध्ये कम्युनिकेशनचं महत्व काय असतं, तर त्याच्यामुळे स्मूथ वर्किंग राहतं. त्यांना डिसिजन्स घ्यायला, प्लॅनिंग करायला त्यांना उपयोग होतो. बिकॉज द थिंग्स आर वेल कम्युनिकेटेड, इट इज बीन सेड इन अ वेल मॅनर्ड. सेकंड इज स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गनायझेशन. वेर एव्हर यू गो, इफ देर इज नो कम्युनिकेशन, आता त्या दिवशी अजयचा किस्सा त्यांनी सांगितला, आपण ती गोष्ट लगेच वरपर्यंत कोणीतरी कम्युनिकेट केली, राईट. तिथं काही तुमचा व्हाईस प्रेसिडेंट नव्हता बसलेला, की त्याला कळायला की काय झालं ऑफिसमध्ये, पण समबडी कम्युनिकेटेड इट टू हिम.
right? Immediately he was calling him for 10-20 times. That he asked him to communicate through email, and then they took the decision upon it, and then they gave the output out of it की बाबा तुला मी नाही मॅनेजर म्हणून ठेवू शकत असं. सो स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गनायझेशन साठी कुठल्याही कम्युनिकेशन लागतं. आता आपल्याला यशोधन म्हटला, त्याचं ऑर्गनायझेशन आहे, त्याला हे माहित असणार आहे की त्याला कम्युनिकेशन शिवाय ऑप्शन नाहीये. तो जर उठला आणि त्यांनी सांगितलं 4 दिवस मी कोणाशीच बोलणार नाही, राईट, आय एम नॉट गोइंग टू स्पीक टू एनीबडी फॉर 4 days, माझं मौन व्रत आहे, एक्झाम्पल त्यांनी सांगून दिलं. तुम्ही बघा त्या 4 दिवसात त्याच्या सगळ्या त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये केऑस झालेला असेल. कोणाला काही कळत नसेल कोण काय करते कोण काय करते, बिकॉज देर इज नो कम्युनिकेशन हॅपनिंग इन द ऑर्गनायझेशन, राईट. एव्हरीबडी इज डुईंग द वे दे वॉन्ट द थिंग्स टू बी हॅपनिंग. सो स्मूथ वर्किंग साठी कम्युनिकेशन असणं खूप गरजेचं असतं. हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन हवं, मदत हवी, एकमेकांना धरून काम करायचंय. कम्युनिकेशन इज द की. You can't be arrogant, you can't be disrespectful, you can't be rude while talking and you expect ki people will come and help you. Absolutely not. हे होत नाही. सेल्फ रिस्पेक्ट सगळ्यांना असतो, त्याला धक्का नाही लावायचा, लक्षात ठेवा. कोणी कसं येऊ दे. एक कसं असतं ना, काही जणांना खूप असतं की मी खूप स्ट्रगल करून आलोय, माझी लाईफ खूप सिम्पल नव्हती, आय हॅव बीन स्ट्रगलिंग सिन्स माय चाइल्डहुड. ओके, वी रिस्पेक्ट दॅट, right? We respect that, we admire you for that. Could be you could be an example for us for that, but that doesn't mean ki anybody has given you right to insult someone who had come from the luxurious background. ते त्याचा चूक नाही ना. तो जर मोठ्या घरात आलाय, तो जर मोठ्या घरात नाही कर, तोही तुझ्यासारखा जॉब करतोय, तूही त्याच्यासारखा जॉब करतोय. सो हा रिस्पेक्ट आला पाहिजे. हे सिनॅरिओज मी बघितलेले आहेत ऑफिसेस मध्ये, की असं लोकांमध्ये डिसरिस्पेक्टफुल सुरू होतो. सो कोऑर्डिनेशन हवं तर कम्युनिकेशन असणं गरजेचं आहे. मोटिवेशन, राईट. हाऊ मेनी ऑफ यू अग्री की वी नीड मोटिवेशन ऑलमोस्ट एव्हरी डे फॉर सम ऑर अदर रिझन्स? येस, आवाज ब्रेक होतोय बाळ. Everyone needs motivation. एव्हरीबडी नीड्स मोटिवेशन, राईट. आपल्याला रोज होतं ना, आपण मला डिप्रेशन वाटतंय, मला आज खूप सॅड सॅड वाटतंय, मला आज खूप निगेटिव्ह वाटतंय, मला आज काहीच करू वाटत नाही, माझं आज मन आतून असं नाराज नाराज झाल्यासारखं. कॉमन डायलॉग्स आहे. डिप्रेशन तर आहे ना, हा वर्ड म्हणजे एखाद्या चॉकलेट गोळी सारखा झालाय. जरा काही माहिती का, मुलांना आजकाल जरा निगेटिव्ह वाटणं एखाद्या गोष्टीबद्दल, की काहीच करू न वाटणं, किंवा आपल्याला एखाद्या वेळेला कुठल्यातच काही इंटरेस्ट वाटत नाही, एखाद दिवशी आपल्याला खूप बोर झाल्यासारखं होतं, हे खूप कॉमन आहे. हे सगळ्यांना होतं, पण त्याला लगेच जोडून देतात मी डिप्रेशन मध्ये. डिप्रेशन एवढा मोठा वर्ड आहे माहितीये का. इट इज अ मेडिकल टर्म अँड इट इज समथिंग विच हॅज टू बी हँडल्ड बाय एक्सपर्ट्स, राईट. त्याला मेडिकेशन्स येतात. ती डिप्रेशनची स्टेट खूप विचित्र असते, आणि डिप्रेशन मध्ये असलेल्या माणसाला कधीच माहित नसतं की तो डिप्रेशन मध्ये आहे. त्याला सांगितलं जातं नंतर डॉक्टरांच्या ऑब्झर्वेशन्स थ्रू की द पर्सन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन. बट आपल्याला लगेच जरा काही झालं ना, इथं गर्लफ्रेंडनी नाही म्हटलं की यांना आलं डिप्रेशन, लगेच गेले डिप्रेशन मध्ये. इकडं बॉयफ्रेंडनी सांगितलं आय एम वी आर डन अँड नाऊ वी आर नॉट कंटिन्युइंग, की गेल्या पोरी डिप्रेशन मध्ये, राईट. सो डिप्रेशन इज नॉट सच अ कॉमन टर्म. लक्षात घ्या, ते जे असतं ते निगेटिव्ह फिलिंग असतं, जे टेम्पररी असतं, थोड्या वेळासाठी असतं, काही पिरियड साठी असतं, आणि ते निघून जातं इव्हेंच्युअली. सो मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड ऑन डे टू डे बेसिस टू अस. नाउ टेल मी व्हॉट आर युअर वेज ऑफ मोटिवेटिंग युअर सेल्फ. हाऊ डू यू गेट मोटिवेटेड? अजय, तू काय करतोस? सकाळी उठल्या उठल्या मला नेहमी रोज हा प्रॉब्लेम होतो. मी काय करतो, स्वतः आरशात बघतो आणि मी स्वतःशी एक वाक्य बोलतो की यस इट्स माय डे. आणि गाण्याचे बोल्स मला आठवतात. मैदान फतेह. कुठले गाणं? करले मैदान फतेह. हा, ओके, मैदान फतेह. राईट राईट. सो अफर्मेशन्स, यू ट्रस्ट मोर ऑन अफर्मेशन्स. ते लहान मुलांना सांगतो ना, मिरर समोर उभं राहून रोज म्हणायचं आय एम द बेस्ट,
and I'm Yes. going to win this world and I am the one who is going to do this, हे असं स्वतःला बोलायचंय. सबकॉन्शियस माइंड मध्ये रजिस्टर्ड होतं माहितीये तुम्हाला. हॅव यू रेड द बुक पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? Yes, ma'am. त्याचं ते काम आहे हे. हे जे सारखं असं बोलणं असतं ना स्वतःला, यू आर रजिस्टरिंग इट इन युअर सबकॉन्शियस माइंड विच इज गोइंग टू डू इट्स ऍक्शन अननोइंगली. सो हे एक मोटिवेशनचा वे. ऍब्सोल्युटली. एनीबडी एल्स? आणि काही करता? गर्ल्स स्पीक अप यार. Hello, ma'am. Yashodhan is येस here. येस यशोधर. I have to motivate my students uh, every month, every day. I have to tell them what to do, how to do. So I have to prepare for that. How to motivate, and then I have to motivate them. Very good. And how do you motivate yourself, Yashodhan? Uh, I watch lectures on YouTube about motivation and good. Okay. Because you know, whenever you are trying to bring somebody from negative phase back to the positive thing, our positive energy is utilized in a huge amount. And we need to recharge ourselves again and again. Okay. So Yes. it is very important for you to motivate yourself also. If you're doing such a good job. Okay. Anybody else? And hello. Yes. Hello. Yes, ma'am. Wonderful evening, Anurag here. Yes, I just Anurag. want to add. I just want to add one point here. Mm-hmm. Uh, just if you want to start your day with spirituality, if you want to Mm-hmm. start your day with more energy, so Mm-hmm. just stand in front of the mirror and just Mm-hmm. have a warm smile on your face, so that Mm-hmm. आपका जो पूरा दिन है ना वो एक झलक से पूरा बन जाता है. So Yeah. what I believe, just go into while brushing or while doing anything, just Mm-hmm. see into the mirror and just Mm-hmm. have a warm smile and just think about your day. Like whatever you are going to do, it will happen. Mm-hmm. Like Yeah. sorry, I'm outside right now, so maybe disturbances. But whenever you think कि ये अगर मुझे करना है और Mm-hmm. आप अगर ऐसा सोचते हो कि वो पहले ही नहीं होने वाला है, तो लाइक Mm-hmm. वहीं पे रह जाओगे. बट इफ यू थिंक यार वो मैं करूंगा नहीं होगा, तो उस पर मेहनत करके उसको आई डू इट. So Absolutely. that is the correct way to think. That's Mm-hmm. what Absolutely. subconscious mind taught me. That use आपने अभी जिक्र किया वो बुक का. Mm-hmm. Right, right. This is what positive thinking is. Right? Yes, Always ma'am. think on the positive side. Do not think on the negative side. होणारच नाही, जमणारच नाही, करणारच नाही. I'll try. Okay, Hmm. I'll try to do it. Why can't I do it? If everybody can do it, why can't I do it? Right? असं बोला स्वतःला. Do not try to show ki you have limitations and you can't expand beyond that. That is what you are telling yourself. तुम्ही स्वतःच्या माइंडला तसं प्रिपेअर करताय की मला जमत नाही, मी करू शकणार नाही. Instead you should be like I can do it. What is there in that? It's not that rocket science ki मला जमणारच नाही. This is the positive attitude you should always have towards the things. Absolutely right. Good, Anurag. Anybody else? Any another way? See how Hello. Excuse me, unique ma'am. it is. Yes, yes. Please. Tanaya here. Mm-hmm. मॅम मी आता MBA सोबत थेट PCS ची एक्झाम सुद्धा देते. सो अभ्यास कशाची करायला कशाची ग? MPSC. Oh, oh, okay. So we have an IS officer with us. Mm-hmm. तर अभ्यास करण्यासाठी बूस्टर डोस लागतो कारण पूर्ण दिवस अभ्यासात जातो. तर जेव्हा Absolutely. मला असं निगेटिव्ह वगैरे वाटत असतं तेव्हा मी आमच्या घराचा टेरेस आहे तिथे एक Mm-hmm. झोका बांधला जाऊन लव यू जिंदगी सॉन्ग आहे ना Mm-hmm. सो ते ऐकते. राईट. सो असंच असतं बाळा. सी यू आर टॅकलिंग विथ सो मेनी थिंग्स आणि असं म्हटलं तर सगळ्यांवर तुमच्या बरेच जण तुम्ही जॉब करताय, कोणी काही काम करतंय, कोणाचं ऑर्गनायझेशन आहे, somebody is
You are doing such a MPSC studies which are very heavy studies, and that too with lot of attempts. You should have a patience, right? Fortunately पहिल्याच ह्याच्यात क्लिअर झालं तर आय प्रे फॉर दॅट. माझे ब्लेसिंग्स आहेत त्यासाठी. बट अटेम्प्ट्स असतात त्या मुलांचे, आणि तो पेशन्स ठेवायचा आणि परत परत ते एक्झाम्स द्यायच्या, विच इज रिअली अ समथिंग यू शुड हॅव टू हॅव लॉट ऑफ मोटिवेशन्स फॉर दॅट. तर या सगळ्यामध्ये तुम्ही बघा, सगळ्यांचे किती युनिक वेज आहेत स्वतःला मोटिवेट करायचे. कोणी मिरर समोर एक स्माइलनी मोटिवेट होतं, तर कोणी कोणाचे व्हिडिओज पाहून मोटिवेट होतं, तर कोणी गाणी ऐकून मोटिवेट होतं. अँड दिस इज द बेस्ट वे. व्हॉट आय लाईक इन यू ऑल इज दॅट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर मोटिवेशन. म्हणजे तुम्ही कुठल्या व्यक्तीवर डिपेंडेंट नाही, की मला आईशी बोललं की छान वाटतं, मला बाबांशी बोललं की छान वाटतं, मला दीदीशी बोललं की छान वाटतं. यांनी काय होतं माहितीये, you are dependent on those people. They may not be available for you when you require them. पण हे जे other ways आहेत, they are always there with you, and you can anytime have them whenever you need them. So motivation is required. Now हा टॉपिक मी ड्रॅग केलाय तुमच्या मोटिवेशन कडे. आपण इथे जो टाकलाय तो कम्युनिकेशन थ्रू तुम्ही मोटिवेट करू शकता मॅनेजमेंट मध्ये लोकांना. म्हणजे being a leader, you should be motivating others. Right? You should be always showing them the positive sides. You should be always telling them की जमेल रे, नको काळजी करू, येऊन जाईल तुला पण. हे बघ, हा ह्याला 4 महिने येत नव्हता या प्रोजेक्टवर काम, आता करायला लागला की नाही, आता सगळ्यांच्या पेक्षा बेस्ट काम करतो. असंच असतं, येऊन जाईल. हे बोलण्याऐवजी जर तुम्ही समोरच्याला बोलला, कसं नाही जमत आहे, 1 महिना झाला आता जॉईन करून, अजून पण नाही आलं तर मला विचार करायला लागणार आहे मग Hello. तुझं काय करायचं ते. अशा टाईपचं तुम्ही बोलला तर तो व्यक्ती डिमोटिवेट होऊन जाईल. येस. Excuse me, ma'am. Sorry to disturb you, ma'am. Next lecture at 7 o'clock. Okay, Already sorry, time out. sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay, see you all then tomorrow. Okay, bye. Have a nice evening. Okay, bye, Thank ma'am. you so Bye. much. Bye. Bye.